על ספינה בלב ים או ברגל במדבר, בלי בית אלא רק תחנות מעבר, כשמאחור חורבן ומוות מקדימה שערים. ככה עברו 2000 שנות גלות על היהודים, פוגרומים ברוסיה, גירוש ספרד, רדיפות באתיופיה, אין יהודי שלא נדד, בלי מולדת, בלי בית, בלי כסף בכיסים, בכוחות עצמנו מתפללים לניסים, עם חלום להשתקע, לא להיות נפלט, להקים לנו ארץ, למצוא לנו מקלט. סבתא שלי עברה שואה ולא חדלה להתפלל, להגיע הביתה לארץ ישראל. Nadav Salzberger, meine Damen und Herren, aus Israel zu uns gekommen, und das, was Nadav gesungen hat, das ist das Thema, worüber wir heute reden werden. The Jews have stopped being a refugee 3 generations ago, that is all. And we stopped being a refugee by gaining our own freedom and paying a terrible price for it, as did the Palestinians. So you can stop being a refugee by becoming a member of a family and a home. And for me, may I add, that the African refugees here in Israel now, here in my country now, can become members of this home. They should be at home here. We cannot take in the whole of Africa, the whole of Sudan or Eritrea or Rwanda. What we can do is make the people who are already here, the tens of thousands who are already here, people who are currently at home, safe, able to work, able to love, able to make a life for themselves. Israel today is strong enough to house and feed and give a home to its refugees at the moment. We have a tremendous political struggle. The nationalist right is telling the liberal moderates like myself, you have forgotten how to be Jews. You have forgotten how to be Jews. You are not nationalists. You are global, you are liberal, you are open to strangers. And we tell them, we liberals tell the nationalist right, you have forgotten how to be refugees. But we remember, you are the weak Israel, we are the strong Israel. Because our Israel is strong enough to take in the stranger and the other and the alien, to follow the real laws of the Bible, the laws embracing the weak and the newcomer and not rejecting them. There is a big wooden boat landing in Eftalu. It is
It looks not so good, so we are staying here to support. Over. That will come that close. We cannot. Optimism is a working tool. Freude von Friedrich Schiller. Und als Beethoven sich entschloss, diesen Text von Schiller an das Ende seiner 9. Sinfonie zu setzen, da war das ein Appell und gleichzeitig auch eine Hoffnung. Eine Hoffnung zu sagen, wir schaffen das in der Hinsicht, dass Krieg und Vertreibung ein Ende hat, dass wir tatsächlich Frieden kriegen. Wir wissen heute, dass diese Hoffnung sich nicht erfüllt hat. Auch heute müssen wir mit Krieg und Vertreibung von Menschen leben. Es sind derzeit so viele Flüchtlinge weltweit unterwegs wie seit Ende des Zweiten Weltkrieges nicht mehr. Also lassen Sie uns darüber reden, wie die Situation ist, der Flüchtlinge in Israel, wie wir es gerade gesehen haben, in Deutschland und Europa. Meine Gäste heute Abend bitte ich jetzt zu mir auf die Bühne und das sind Salzberger, den wir vorhin gesehen haben. Naomi Chazan, bitteschön. Das lege ich mal hier beiseite. Richard Schröder, wenn Sie zu uns kommen. Emilia Smechowski. Düzen Tekkal. Und Lilas Al Loulou. Sie haben das, worüber wir heute Abend reden, selber erlebt. Erstmal, weshalb sind Sie aus Syrien geflohen, und zwar ohne Ihre Familie? Wie kam das dazu? My trip was very long. I stayed in Lebanon for 3 days, and then I went to Jordan for 1 month, and then to Cairo for 1 year. Dann sind Sie von Ägypten nach Italien. Nach Italien. Ja. Das wäre eine besonders schwierige Etappe Ihrer Reise. Wie haben Sie das gemacht? Actually, when I first came today, I had in mind that I have already passed and came with peace with my journey. But after I saw the video and I saw those people on the boat, I realized that it's not over. It's still. So I took a boat from Egypt. To Italy. Mm. It took me almost 9 days in the sea. I was in a fishing boat. Around 160 people within the boat. It was a small fishing boat, around 24 meters or something like this. And it was not easy. We didn't have place to sleep. There was no food. There was
some bread, but it was all like badly ruined because of the sea, and the water was not clean. The boat in general was not clean. And then after 6 days, a big shipping ship found us in the sea, and they took us with them to Italy. From Italy, I stayed 10 days, and then I went to France for 3 days, and then from France, I went to Belgium for 2 days, and then to Luxembourg for 1 day. And then I arrived from Luxembourg, I took a bus to Saarland, to Saarbrücken. I applied for asylum there. Kriegsflüchtlinge aus Syrien werden ja in Deutschland aufgenommen. Das ist ja ganz klar. Das schreibt unser Gesetz vor und das wollen wir auch. Aber wie viele Flüchtlinge unser Land tatsächlich vertragen kann, über diese Frage wird kontrovers diskutiert. Bei uns, auch in Deutschland. Und einer ihrer Thesen in ihrem Buch, das jetzt erschienen in Anfang des Monates, Weltoffenes Deutschland, aber mit Fragezeichen versehen, das lautet ganz einfach, wir dürfen die Kapazitätsgrenze nicht überschreiten. Was meinen Sie mit Kapazitätsgrenze? Ich verstehe unter Kapazitätsgrenzen, dass die üblichen Abläufe in den Behörden weiter möglich sind. Ist das der erste Schritt, dass wir das alles besser organisieren müssen? Also, und über Kapazitäten? Ja, also das mit dem besser organisieren, das ist, glaube ich, inzwischen ganz gut gelungen. Da hat die neue Regierung in ihrer Koalitionsvereinbarung ein Programm angekündigt. Das ist alles gut, aber das muss eben geschehen. Und das meine ich. Es ist für die aufgenommenen Leute nicht gut, wenn wir sie nicht angemessen lokalisieren können in unserer Gesellschaft. Die Integration ist gefährdet und die von uns allen befürchteten Gegenbewegungen eines Ausländerhasses werden natürlich auch durch mangelnde Integration nochmal befördert. Fakt ist natürlich, dass gerade in Deutschland gerade ethnisch, kulturell, religiös sich die Gesellschaft pluralisiert. Und das macht natürlich was mit unserem Land. Und ich stelle mir halt die Frage nach dem großen gemeinsamen Nenner auf der anderen Seite. Und ich habe schon das Gefühl, dass es gar nicht so die Gesellschaft ist. Die Mehrheitsgesellschaft, wer auch immer das ist, hat schon längst verstanden, was Sache ist. Sondern es geht eigentlich darum, dass wir die richtigen Entscheidungen jetzt treffen müssen. Der Vorwurf, den wir uns machen müssen, ist ja im Grunde genommen, dass wir kein adäquates System hatten, in dem Sinne, was funktioniert und gegriffen hat. Stichwort Einwanderungsgesetz, dass Menschen nicht registriert worden sind. Und das sind natürlich alles Dinge, die sich, ich nenne sie immer die bösen Zwillinge, die sich sozusagen die Rechtspopulisten, aber auch religiöse Extremisten zunutze gemacht haben. Und das, was ich uns vorwerfe, ist, dass wir als liberale Demokraten diese Räume nicht adäquat besetzt haben, aus Angst sozusagen im vorauseilenden Gehorsam, dass wir dann vielleicht keine guten Menschen mehr sind. Aber was macht das mit uns als Gesellschaft, wenn wir es nicht schaffen, mit dieser Situation und auch mit Flüchtlingen umzugehen? Ja, also wer nicht die jüdische Gemeinde beispielsweise, kann über das Thema Entmenschlichung besser reden als in dem Zusammenhang. Und da passiert genau dasselbe. Also Fakt ist, dass sozusagen die Entmenschlichung wegen einer Nation oder einer anderen Religion immer die Vorstufe ist zum Völkermord und auch zu Kriegen. Das rächt sich so oder so. Ich bin ja auch ein Kind von Flüchtlingen. Du bist auch ein Kind von Einwanderern sozusagen. Und was mein Vater mir beigebracht hat, war eigentlich dieses Streben nach Glück. Das hat er im Herzen getragen. Also er hat sozusagen in der Grenze zu Südostanatolien, an der türkisch-syrischen, ist er aufgewachsen und hat immer erzählt, wenn er da stand und wieder arbeiten musste, hat er ganz neidisch in die Flugzeuge geguckt und hat gesagt, ich möchte ein besseres Leben haben. Ich will auch irgendwann in so einem Flugzeug sitzen und möchte was tun. Und ich glaube, diese Leistungsgesellschaft, die müssen wir befördern. Oder ich sage es nochmal anders, wir kümmern uns auch um Frauen aus IS-Gefangenschaft, die in Deutschland leben. Die sind teilweise auch in den Transferleistungen drin, aber die sind nicht glücklich darüber. Das heißt, die rufen mich einmal
die Woche an und sagen, ich möchte was tun. Ich möchte Akteurin sein, ich möchte eingebunden haben, ich möchte Möglichkeiten bekommen. Aber, und das ist sozusagen die Kehrseite der Medaille, bieten wir diese Möglichkeiten wirklich? Gibt es die gläserne Decke oder gibt es sie nicht? Und das sind sozusagen Fragen, mit denen wir uns auch auseinandersetzen müssen. Also ich weiß nicht, ob das jetzt hier bei Ihnen Konsens ist. Ich vertrete die Auffassung und halte die gar nicht für bestreitbar. Wir können nicht alle aufnehmen, die zu uns kommen wollen. Es gibt Umfragen, die besagen, dass im Nahen Osten und in Afrika ungefähr 500 Millionen sagen, wir würden nach Europa kommen, wenn wir können. Also erstens, jeder, der flieht und jeder, der sein Land verlässt, hat gute Gründe. Und ich glaube, dass der Grund, in ein anderes Land zu gehen wegen irgendwelcher Sozialleistungen, also das ist einfach totaler Quatsch, dass das irgendwie die erste Motivation sein soll. Jeder, der sein Land verlässt, hat eine wahnsinnig, glaube ich, starke Kraft und Motivation zu gehen, ganz individuelle Gründe. Und er will etwas bewegen und er will sein Leben verändern und nicht irgendjemandem auf der Tasche liegen. Das habe ich aber auch nicht gesagt. Naja, aber das ist immer wieder, ich weiß, dass Sie das so nicht gesagt haben, aber es ist immer wieder die gleiche Nummer, es ist immer wieder dieses, ja, die kommen alle und dann liegen sie auf unseren Sozialkassen und sie nehmen unsere Jobs weg und unsere billigen Wohnungen, naja, also in den Großstädten ja auch nicht. Und das ist... Also ich finde, da sollte man die Rhetorik vor allem ändern. Bei unbegrenzter Zuzug und Sozialstaat schließen einander aus. Naomi, wie finden Sie die Diskussion? Some of the arguments I hear are familiar and some aren't. I would say, though, that as you noticed in the beginning, also in Nadav's magnificent rap and in the film, we have our own problems with refugees. And I don't want to inject myself into a German discussion because whatever I say, somebody will take amiss. I'm much more concerned with some of the underlying issues of what's going on here. And the deeper thought I have listening to this conversation is how much a discussion of refugees and immigration is a mirror of the society. Really, truly. I think I learned in the last 20 minutes, half an hour, more about Germany than I have in dozens of visits to this country, because it's like a reflection of deep discussions, deep values, and I see that in Israel as well. The discussion of African refugees is really a discussion about Israel. The discussion of refugees and migrants to Germany is really a discussion about Germany. And if one put one's hands on one's heart, one would say, we're talking about ourselves. What values are important? What is our identity? Are we going to talk about the welfare system in terms of how much it costs today, or the contribution of immigration to the welfare system tomorrow? These are all fundamental questions about the nature of our specific societies. And listening to you, these were the thoughts that were going through my mind. Nadav, weil Sie haben in Ihrem Song vorhin einen Refrain gehabt und der lautete, have the Israelis forgotten what it's like to being refugees? Well, I think that the Israeli society right now is divided, as Naomi said, in a question of what society do we want to be, and what values are at the center of the Israeli society. I think my question of have we forgotten what it's like to be refugees, I would answer immediately no. I think that in the last couple of weeks, months, there's been unprecedented support
for the refugees in Israel by the people, not by the government, not by members of parliament, but by the people. Citizens of South Tel Aviv who suffer the most from the situation, besides the refugees, as well as young people and old people from all over the country. People have been choosing to house refugee families in their homes. People have been fighting and demonstrating in order for the government to shape a policy, because right now we don't even have a policy for refugees. Not a capacity, not a policy, nothing. On the other hand, I do think that there are two sides to the coin. That there are the people, the nationalists who say that they are all here to work and they're a burden and we don't want them, and to kick them all out. And on the other hand, you have the people who say that they are all refugees and they should all be taken in and it'll only do good. I'm not in either one of these extremes. I think that Israel is unique in that it is both a society, which is a democratic society, and also a country, the only country for the Jewish people, which is a value by itself. And to say that we are just opening the borders and letting everybody who wants to come into Israel would be forfeiting it as a Jewish, as the only Jewish country. On the other hand, I think it is in our DNA to be the first country in the world, not the 20th or whatever, but the first country in the world to help those in need, to help refugees. And I think that's not only the job of the government. Obviously, the government needs to have a policy and a capacity, but I also think that it's the job not only in Israel, in Germany, in France, in everywhere. It's the people's job to actively help, to actively volunteer, to protest for the government to take action. By the way, I think that it doesn't end in just accepting refugees. I think that is half the problem. If the Western countries, all they do is accept refugees into their homes, but do nothing with the cause of the problem, with dictatorships in Africa and hunger and poverty and the horrific civil war in Syria, then there are just going to be more refugees coming in. Right now there are millions of refugees all over the world, something just gigantic, and there's it can't be the only solution can't be to take in refugees. Where is the governments? Where is NATO? Where are people to sanction these countries? By the way, I think that we have a responsibility over both Syria and Eritrea and Sudan, not only because these people are at our doorstep, but because historically these countries are at the place they are in. And it has to do with colonialism. It has to do, even today, with trading arms in Africa and Western countries fueling wars for their own interests. And I think that the people should do a lot more. I think that we have to look, Israel is different than many European countries in one major respect. It's essentially a country of layers of refugees. One wave after another wave after another wave. And by the way, it's a country of layers of refugees, Jewish refugees, that came to then Palestine and subsequently Israel, who created Palestinian refugees that dispersed in other areas. In many respects, it's a history of refugees. How you lift up refugees and build up amazing things, and how you create refugees. And therefore, there is not one refugee mentality. There are different kinds of refugees coming from different places with different concerns and different interests. Who has an interest in keeping such xenophobia alive? There are forces in the country
that have not forgotten where they came from. And they haven't forgotten Jewish history. But to them, never again does not mean we will save the world. Never again means we will save ourselves, unfortunately. And there are people in Israel who for them never again means something different entirely. It means we will not sit for 1 minute and watch people who were tortured going up from Eritrea through Egypt, across the Sinai, and into Israel. We will not stand aside and let anything happen to them, because that's what never again means to us. Mm-hmm. So these are all the tensions, and the refugee problem in Israel shows the worst in Israeli society and the best in Israeli society. Ich fand diesen Satz von dir, wir haben vergessen, was es heißt, ein Flüchtling zu sein, ein super Satz. Und natürlich ist Israel ein ganz besonderes Land mit einer ganz besonderen Situation. Ich fand es auch sehr schön, wie Sie das gesagt haben, voller Schichten von Flüchtlingen. Aber eigentlich ist ja jedes Land hat eine ganz besondere Flüchtlingsgeschichte oder jedes Volk vielmehr. Und ich finde, dieser Satz passt zu sehr, sehr vielen Menschen auf der ganzen Welt. Also ich musste sofort an Polen denken, weil Polen ja sich weigert, Flüchtlinge aufzunehmen, jedenfalls die Regierung. Und es ist wirklich kein Einwanderungsland. Es ist also nicht klassischerweise wie Deutschland zum Beispiel. Es ist sehr homogen, aber es ist ein klassisches Auswanderungsland. Also fast jede polnische Familie hat eine Auswanderungssituation mal erlebt, in dem zum Beispiel die Hälfte gegangen ist oder wie auch immer. Jeder kennt dieses Gefühl, auszuwandern oder jemand ist gegangen oder wie auch immer. Also plus natürlich die Geschichte des Zweiten Weltkriegs. Und die haben auch vergessen, sozusagen, was das heißt. Also ich glaube, das kann man auf ganz, ganz viele Völker und Länder heute übertragen. Und die Tatsache, dass beispielsweise bis 2004 in Deutschland keine gewollte Integrationspolitik stattgefunden hat, hat natürlich auch Konsequenzen nach sich gezogen. Und ich glaube, dass wir vieles Flüchtlingen in die Schuhe schieben, für das sie gar nichts können. Also wir können zum Beispiel nicht sagen, die wandern alle in die Transfersysteme, wenn wir kein besseres Rezept geliefert haben. Ja, also wir können uns nicht darüber beschweren, also ich kann mich darüber beschweren und auch verurteilen, dass palästinensische Großfamilien kriminell geworden sind, aber ich muss die Frage stellen dürfen, warum wir es zugelassen haben, dass wir sie 15 bis 20 Jahre in dem Duldungsstatus gelassen haben. Und ich habe mit diesen Jungs teilweise auch gedreht, die gesagt haben, ich würde gerne arbeiten, aber ich darf nicht. Das heißt, was ich merke, also wenn ich sage, was typisch deutsch ist, ist diese Zeit. Also dieses Zermürbende, dass das alles so lange dauert. Ja? Und vielleicht hat das was damit zu tun, dass es in den Einsatzgebieten, in den Krisenregionen was ganz anderes ist. Da muss es ganz schnell gehen. Das ist auch nicht die Alternative. Aber ich glaube schon, dass wir uns auch verändern müssen und dass wir sozusagen auch flexibler werden müssen und dass wir auch ein bisschen mehr aufeinander zugehen müssen. Und ich stelle fest, dass vielen das so schwer fällt. Also vor allem auch so die erste Generation hat sich ja super auch angepasst. Die hat sich untergeordnet. Die haben das Land als Gastarbeiter jahrzehntelang mit aufgebaut. Die haben am Fließband gestanden gemeinsam und haben gesagt, wir arbeiten mit den Händen, damit unsere Kinder irgendwann einen Stift in der Hand halten dürfen, damit sie in die Politik gehen können, damit sie Journalisten werden können. Aber auf der anderen Seite sehe ich eben auch das Problem, also zum Beispiel jetzt auch der wachsende Antisemitismus ist ein Thema, was mich sehr umtreibt, gerade auch, weil ich Jesidin bin und da eben viele Parallelen sind, dass ich eben auch merke, wenn Davidsterne verbrannt werden am Brandenburger Tor, wenn Juden nicht befördert werden, weil sie Juden sind, ja, mit den sozusagen Flugzeugen, wenn jüdische Kinder in Schulen geschlagen werden und wir uns nicht dazu äußern, dann ist das ein Demokratiedefizit. Wir haben Probleme und wir müssen, wie gesagt, darüber reden. Und ich glaube, das Problem ist nicht die Kapazität oder die Obergrenze, sondern wer kommt da und wie denkt der? Und will der dazugehören oder nicht? Und was ist unser gemeinsames Merkmal? Und Emilia, wenn ich auf Ihre Geschichte schaue, in Ihrem Buch beschreiben Sie das sehr schön. Sie sind vor die Tür gegangen und es durfte kein Polnisch mehr gesprochen werden.
ich habe sehr darunter gelitten, dass ich nicht mehr sprechen durfte. Es war schon so eine Art Sprechverbot, weil es eben hieß, wir sollen in Deutschland, also in der Öffentlichkeit Deutsch reden, wenn wir gehört werden können. Von Seiten der Eltern. Von Seiten der Eltern. Von der Seiten der Eltern. Und da wir noch kein Deutsch konnten, haben wir eben gar nicht geredet. Und das war für mich schmerzhaft. Ansonsten habe ich als Kind natürlich, man ist als Kind eigentlich beste Assimilationsmasse. Man passt sich an, auch wie die Eltern einem das vorleben, ist ja klar. Ich habe das nicht groß hinterfragt. Das kam erst sehr viel später. Auch übrigens, als ich andere Migranten kennengelernt habe und gemerkt habe, wie unterschiedlich auch die Leute damit umgehen, wo sie herkommen und so weiter. Ich bin 88 nach Deutschland gekommen. Ja, man könnte sagen, ach, Assimilation, wir reden ja gar nicht mehr von Assimilation. Das Wort ist ja total out, das nimmt kein Politiker in den Mund. Aber dafür haben wir jetzt ein Heimatministerium und dafür überlegen wir uns die ganze Zeit, ja, was ist denn Deutsch? Und das ist ja irgendwie Schweinebraten. Das sind ja so, das sind so Sätze, die immer wieder fallen. Das ist ja nichts, was ich mir ausdenke. Und das heißt, die Frage ist immer noch nicht geklärt, die du ja auch gerade gestellt hast. Was ist Deutsch? Und ich glaube, es ist mit die schwerste Frage, die wir uns stellen können. Bisher, meiner Meinung nach, hat sie keiner wirklich beantworten können, beziehungsweise jeder, der es versucht hat, ist irgendwie ausgerutscht drauf. Und die Frage ist schon, also in meinem Fall, mit meiner Geschichte, muss man sich entscheiden. Und das ist, finde ich, etwas, wenn ich das so sagen darf, sehr, sehr Deutsches. Es passiert mir bis heute, also jetzt gebe ich mich als Migrantin zu erkennen seit einigen Jahren. Also ich war komplett assimiliert. Ist auch natürlich möglich, weil ich weiß bin. Und ich habe nur Deutsch gesprochen, ich konnte auch kein Polnisch mehr zum großen Teil. Ich habe das dann, bin eigentlich wieder zurückgegangen, ein paar Schritte, und habe das dann wieder alles zurückgeholt. Und die Frage ist, finde ich schon, warum müssen wir, also ich höre immer noch die Frage, fühlst du dich mehr als Deutsche oder als Polin? Was bist du denn nun? Sag doch mal. Und wenn ich sage, naja, ich bin beides irgendwie, dann ist das keine befriedigende Antwort für die meisten Menschen, weil es immer dieses Bedürfnis gibt, irgendwie jemandem eine Entscheidung abzuverlangen. Und das ist etwas, was ich schon kritisiere, und das ist, finde ich auch, also wenn wir über die Zukunft reden und darüber reden, was ganz unterschiedliche Menschen, die nach Deutschland kommen, was die auch für dieses Land tun und wie die dieses Land verändern, dann ist das auch keine zielführende Frage, beziehungsweise Motivation, sich entscheiden zu müssen. Maybe making the biggest mistake of the evening by intervening in this German discussion. But I do want to say two things, if I may. Number one, I don't think it's so easy not to avoid dealing with the question of what our identity is. Mm-hmm. I think it's the most important collective question that various societies, different societies, have to contend with today. So it's very comfortable not to deal with it, but I don't think it's very constructive not to deal with it. That's the first point. The second point really deals with the question of assimilation. Mm-hmm. In Israel in the 50s and 60s, when I was very young, or not so young, the model was what you hinted at. Mm-hmm. And that is, people came, and there was this ideal model of the new Israeli, and everybody had to be absorbed into this model, exactly what you described. Mm-hmm. My grandmother spoke only Yiddish, but my parents prohibited her to speak to us in Yiddish. Mm-hmm. So first of all, we didn't communicate, and secondly, I don't know Yiddish. Okay? Which is ridiculous when you come to think of it. And you know what? It created first, second, third, fourth generation of people who feel neglected, disadvantaged in one way or another. That model is so passé.
Think of a society as a salad. Are you going to cut it thin or are you going to cut it thick? But you have to be able to see the tomatoes and the cucumbers and the onions and the carrots, and each one has a flavor. And that's what makes your identity. But the really difficult question is the dressing. Ja, das stimmt. Really. Yes, the dressing consists of the values that bring the salad together. And that's what has to be defined with the identity. And that's Israel's struggle today. I really think we are in an immense crisis of identity. I just wanted to say something about the salad and the dressing. And in 1995, there was a very big crisis in the Israeli society, the assassination of the Prime Minister Yitzhak Rabin. And it caused a gigantic rift in the Israeli society between religious right-wingers and liberal left-wingers, people who would not speak to each other for years. And every year there would have been like a memorial to commemorate the assassination. And in the recent years, it turned into something that, in my opinion, is quite beautiful. And in my opinion, that is how you make a dressing for a country. And that is an event where people from all different sectors, Arabs, Hasidic Jews, religious Jews, people from kibbutzim, socialists, capitalists, young and old, gather together in Tel Aviv and just argue over what Israel should be, what our morals should be, what our values should be. And if you ask me how you decide what a country's dressing would be, I would say it consists of argument and education. And I think that both the dilemma of refugees and how many refugees we can take in and whether we want to take in, what will it do, shouldn't be just a question of the government or the politicians. It should be a question of the people. People should meet, discuss it, argue amongst themselves. And also it's a question of education. And the same goes for xenophobia, because if I go back to the discussion about the citizens in South Tel Aviv, they are afraid, and they are justly afraid, because when there are poor people, there is violence. And it's not undifferent in the United States or in Europe with the recent terror attacks. And I think that to battle xenophobia, it starts with education, both amongst people who are receiving foreigners and people who are foreign. I want to add something about integration, because it's all connected somehow, integration and what kind of residency that people are getting and the capacity of Germany. For me, it's all connected all together. I wanted to say that people truly should understand that integration doesn't mean that people who come from different countries should be updated to their values. They can still have their values and still be living in peace in the new community. Because integration doesn't mean that you lose your values, you get the values of the new community and you are updated. It doesn't go this way. And also, when people get 1 year residency, they don't get integrated into their system somehow. And this also costs Germany a lot of money. Having 1 year residency is really bad choice, because you are not integrated. A lot of people, they do have a second year and a third year, and still they don't work. And because they don't have their families with them, most of them has depression. They have a lot of psychiatric issues, and this really costs the system money, because they are not able to work, they are not able to communicate with others, and they might have
radical thoughts. You know, it's everything is possible with the way they came with the current situation here. Everything is possible. Wenn Sie rechtsstaatlich denken, müssen Sie die Perspektive der Barmherzigkeit durch die Perspektive der Gerechtigkeit ersetzen. Barmherzig ist derjenige, der sich die Not der Armen zu Herzen nimmt und der parteilich den Armen helfen will. Das ist die Definition von Barmherzigkeit. Dafür steht der barmherzige Samariter. Das ist auch ganz in Ordnung, wenn Menschen ein barmherziges Herz haben statt eines steinernen. Der Staat aber, der muss nach dem Gesichtspunkt der Gerechtigkeit verfahren, sonst ist er nämlich kein Rechtsstaat. Das muss nach Regeln gehen. Und wo es nach Regeln geht, das habe ich aber vorhin schon gesagt, dann kann man nicht sagen, der Mensch hat sein Leben bei der Überfahrt über das Mittelmeer gefährdet und das Schlimmste erlebt, deshalb hat er einen Anspruch auf Asyl. Nein, hat er deshalb nicht. Entschuldigung, er hat Anspruch auf Asyl, wenn ihm Gefahr droht. Und nicht, wenn er Schreckliches erlebt hat. Aber was sagen Sie denn zu Lilas Einlassung, dass wir 7 Jahre lang quasi zugeguckt haben und geschwiegen haben? Das ist doch das, was sie gesagt hat. Wo haben wir zugeguckt? Syrien, im Krieg. Sie haben da zugeguckt? Die Politik. Sie argumentieren ja von der Politik aus. Wo waren wir denn? Wo war denn die ganze Weltgemeinschaft? Auf dieser Ebene haben Sie recht. Wo war die Weltgemeinschaft? Da haben Sie recht. Aber ich will Ihnen mal sagen, weder Deutschland noch Europa ist in der Lage, den Bürgerkrieg in Syrien zu beenden. Wir haben einen rechtlichen Rahmen, den nennen wir auch Grundgesetz. Und wir haben Menschen in einem Staat leben, die das mit Leben füllen müssen. Also das, was wir an rechtlichen Vorgaben uns selber als Gesellschaft gegeben haben. Na klar. Aber das hängt doch von den Menschen ab. The first point is really about the criteria. I've heard that term come in again and again and again. And in the case, by the way, of African asylum seekers and refugees in Israel, 95% of them are from Eritrea. That is only second to North Korea in its violation of human rights. So is it a danger to go back to Eritrea? No question. And the second country is Sudan, where most of the African refugees in Israel are from Darfur, where a genocide is taking place. So is it dangerous? Yes, it's dangerous. But the criterion has to be very clear. If in doubt about the safety of a person coming into the country, there is no doubt. It's as simple as that. And by the way, in Israel, the outrage today is they're not being sent back to Eritrea and Sudan, but they're being sent to third African countries, which is appalling. So the point is, the criterion is people. And if you're not sure if somebody is in danger, give them a home. Give them a refuge. Give them a life. You won't be sorry. That's number one. Number two, I really have to relate to values and norms. Equality is not a norm. Equality is a value. Justice is not a norm. Justice is a value. And I could go on. Tolerance is a value. Norms are how we put these values together in different ways in different societies. How we decide what is and isn't done. Germans are so polite that we Israelis don't know what to do with you. Really. Nadav expressed it very well. If we can't argue with each other, we think it's not normal.
You come to Israel and you don't understand why everybody is yelling. Those are norms. They're recognizable. But when a president of a major country defies the norms, then he leaves nothing of the dressing. Not the values or what is done and should not be done. And that's what we're talking about. I don't disagree that we have to define norms. I really think that we cannot ignore basic values. And the third point, I want to go back to education. I was in politics. You all hate politicians, I know. But I learned that sometimes being in politics is an opportunity to make change for the better. And not to complain about somebody else making change in my name. Okay? And when I was in politics, every time nobody had an answer to a question, they said education. The solution is education. Education takes a long time, and education depends on values and norms. Really. So what are you educating for? And not all issues are going to be solved by education. In the long term, maybe. But tomorrow morning, somebody is going to come knocking on your door, and you have to have an answer. Mm-hmm. By the way, Africans have not come to Israel for 3 years now. There's a wall, fence. But if somebody comes knocking on the door and says, I'm being persecuted for who I am, and I can even show the signs, as far as I'm concerned, open the door wide, embrace that person, and let them live a better life. The only ones who will truly benefit are those who receive them. Nehmen wir das als Schlusswort. Ich würde das gerne, Naomi, von Ihnen als Schlusswort nehmen. Wir können noch mehrere Runden drehen zu den Themen, ob das Identität ist, Integration ist oder auch natürlich nochmal Fluchtursachen. Wir haben die verschiedensten Sachen angesprochen. Aber ich glaube, auch mit diesem Appell und dem auch nochmal was Mutmachendes ist, was wir selber gestalten können, wo wir selber auf Menschen zugehen und ist der Gedanke, den ich gerne mitnehmen würde aus diesem Gespräch heute Abend. Ich sage ganz herzlichen Dank, Naomi Chazan. Ich sage herzlichen Dank, Nadav Salzberger. Ich sage Dankeschön, Richard Schröder, Emilia, Smechowski und Düzen Tekkal. Und vielen Dank, dass du uns deine Geschichte erzählt hast. Und viel Erfolg und Glück bei dem, was du vorhast. Flüchtlinge, Avantgarde ihrer Völker, das war das heute Abend hier, die Jerusalemer Gespräche in Bonn. Schön, dass Sie so lange interessiert zugehört haben. Danke Ihnen. Einen schönen Abend noch. Merci. Danke.